La expresión en su rostro cuando el notario deslizó el documento por la mesa, y se dio cuenta de que su firma no significaba nada. Ese fue el momento hacia el que había estado trabajando silenciosamente durante 11 meses. No gritó. Se quedó completamente inmóvil. Lo cual fue, de algún modo, peor. Yo observe como cada versión cuidadosamente construida de él se desmoronaba en tiempo real. Tomé mi café, di un sorbo lento y pensé. Esta. Ese es el sonido de un hombre finalmente entendiendo lo que desperdició. Pero me estoy adelantando. Déjenme lavarlos al principio, porque nada de esto tiene sentido sin ello. Conocí a mi esposo Nathan en una conferencia de diseño de productos en Austin cuando tenía 26 años. Él estaba presentando una propuesta de lo que llamaba la siguiente generación de software para cadenas de suministro, con la clase de confianza que hacía que todos en la sala se inclinaran hacia adelante. Yo estaba allí representando la firma de análisis en la que había trabajado desde que me gradué de Michigan. Y me habían promovido 2 veces, y me estaban encaminando rápido hacia un puesto de socio senior que me durante decía ligaría antes de que cumpliera 30 años. Nathan tenía la visión. Yo tenía el instinto de ejecución. Éramos como la gente no dejaba de discernirnos en las cenas, la pareja perfecta. Nos casamos 3 años después. Lavaba el anillo de mi abuelo y lor en el altar, no por nervios, sino porque realmente creía que estaba junto a la persona con la que construiría todo. Y por mucho tiempo, creo que tenía razón. Los primeros años fueron difíciles, en la forma en que las cosas buenas lo son, largas horas, dinero ajustado, muchas discusiones sobre la dirección de las cosas que siempre parecen resolverse en algo mejor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Creía en lo que estábamos construyendo. Creía en él. Su empresa, una plataforma de software logístico B2B llamada Meridian, necesitaba capital y credibilidad en esos primeros años más que cualquier otra cosa. Nathan era brillante en relaciones, pero terrible en los detalles operativos que realmente mantenían viva a una empresa. Ahí es donde entré yo. Dejé mi firma, renuncié a la vida de ser socia, renuncié a mi salario, renuncié a la identidad profesional que había construido durante 7 años y asumí el rol de directora de operations en Meridian. Al principio de manera no oficial, y luego, a medida que la empresa creció, oficialmente mi nombre estaba en el acuerdo operativo. Mi firma estaba en los contratos con proveedores. Mis relaciones con 2 de nuestros 3 clientes principales venían directamente de mis años en análisis, donde había construido confianza con personas que ahora dirigían divisiones de compras en empresas que Nathan solo habría podido contactar en frío antes de que yo llegara. No necesitaba el crédito. Eso me decía a mí misma entonces, y lo decía en serios. Éramos socios. Lo que era suyo era mío, y lo que era mío era suyo. Y cuando Meridian eventualmente tuvo éxito, yo sabía que lo tendría, porque yo era quien aseguraba que la base operativa pudiera soportar el peso de su ambición. Los dos habríamos construido la empresa. Lo que no conocí fue que Nathan había reescrito silenciosamente la historia de Meridian en su mente. Y en esa versión, yo era solo personal de apoyo. Me di cuenta primero en pequeñas señales, la forma en que describía los hitos de la empresa a los inversionistas sin mencionar mi papel, la forma en que me presentaba en eventos de la industria como mi esposa Claire en lugar de nuestra COO, la forma en que ciertas decisiones que siempre habíamos tomado juntos empezaron a llegar a mi escritorio y jecas, requiriendo solo mi aprobación administrativa. Lo mencioné una vez, quizá 18 meses antes de que todo ese viniera abajo. Ibamos en el auto dispuesta una cena con un client y dije en voz baja que me sentía invisible. Él me tomó la mano y dijo que yo era la razón por la que todo funcionaba, que lo sabía,
y que eso era sufficient. Lo dejé pasar. No debí. La noche que descubrí a su amante, trabajaba hasta tarde en mi oficina en casa revisando contratos de renovación con proveedores. Nathan me había dicho que estaba en una cena con un client en el centro de Chicago. Había estado yendo a muchas cenas con clients últimamente, a menudo regresando después de medianoche, siempre con una explicación plausible y una descripción ligeramente casual de quien estaba allí. No todo y lugar para mí misma. Mi dije que estaba paranoica. Mi teléfono vibró con una notificación de nuestra cuenta de correo compartida, que había configurado años atrás para que ambos pudiéramos monitorear comunications con clients. Ella había enviado el mensaje a esa dirección, lo que significaba que no sabía que era compartida o que no lo importaba. El asunto estaba vacío. El mensaje tenía 4 oraciones. Decía que sabía que yo estaba al tanto de que las cosas habían cambiado entre Nathan y yo. Decía que él había contado todo sobre nuestro matrimonio, que había estado vacío por años, que yo era más socia de negocios que esposa, que planeaba reestructurar la empresa de forma que reduciría significativamente mi rol antes de solicitar el divorcio. Dijo que me lo contaba por cortesía para que pudiera prepararme. Y luego agregó una frase que he leído probablemente 300 veces desde entonces, que quería que supiera que la vida que pensaba estaba construyendo y así estaba construyendo para otra persona. Me quedé en mi silla de oficina aproximadamente 4 minutos sin moverme. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y llamé mi abogada. Su nombre es Donna y ha sido mi abogada desde que negocié mis términos de empleo originales en la firma de análisis cuando tenía 23 años. Tiene 61 años, ha manejado derecho corporativo y familiar por 30 años, y cuando le envié un mensaje a las 10:45 de la noche de un martes diciendo que necesitaba hablar, me devolvió la llamada en 7 minutos. Leí el mensaje. Hubo una pausa. Reenvíamelo ahora mismo, dijo. No respondas. No lo borres. No le digas nada a Nathan esta noche. Lo sé, dije. Claire, lo sé, Donna. ¿Cómo te sientes? Lo pienso honestamente. Concentrada, dije. Más tarde me dijo que esa fue la respuesta que lo indicó que íbamos a estar bien. Los siguientes 11 meses fueron los más disciplinados de mi vida. Quiero ser clara en algo porque sé que algunos de ustedes han estado en situaciones parecidas y quiero que entiendan lo que voy a decir. No es nada ilegal. Cada paso que di fue revisado por Donna antes de tomarlo, cada documento, cada transferencia, cada conversación. Fui meticulosa porque tenía que serlo, porque la situación lo requería y porque había pasado 12 años siendo meticulosa por alguien que aparentemente había decidido que las mujeres meticulosas eran convenientes para usar y fáciles de desacar. Lo primero que Donna y yo establecimos fue la línea base. ¿Qué era mío? ¿Qué era suyo? ¿Qué era nuestro? Desde el inicio fui COO y mi nombre estaba en el acuerdo operativo. Mi participación accionaria en Meridian estaba claramente documentada, 28%, negociada cuando me uní oficialmente y firmada por ambos frente a testigos. Lo que Nathan pudo haber olvidado o asumido que podía revertir fue que 3 años antes, siguiendo el consejo de Donna durante una revisión legal rutinaria, había transferido mi participación accionaria a una entidad aparte mi nombre. Una pequeña LLC que había creado por recomendación de Donna como vehículo fiscal. Nathan la aprobó sin leer los detalles cuidadosamente. Nunca los leo. Por eso me necesitaba. Lo segundo que establecí fue un panorama completo y independiente de nuestras finanzas del hogar. Siempre había manejado nuestras cuentas personales junto con las de la empresa. Una vez más, preferencia de Nathan, no mía.
Lo que encontré durante esas noches silenciosas mientras él dormía, un metro de distancia oligaba casa oliendo a otro perfume fue un patrón de gastos personales que habían estado cargando a la tarjeta de crédito de la empresa durante casi 2 años. Hotels, restaurantes, un fin de semana en Nueva Orleans que crea un viaje solo de client. Una pulsera de un joyero en Gold Coast que nunca recibí. Los candidatos por sí solas no eran enormes. Pero juntas contaban una historia. Documento todo. No copy nada, a unidades compartidas. Guarda una sola carpeta encriptada en un dispositivo personal que nunca había estado conectado en ninguna de nuestras cuentas compartidas, y la respalda en 2 lugares distintos. Donna tenía una copia. Mi hermana, que vive en Portland y a quien finalmente le conté la verdad en el tercer mes, tenía una copia selada en un sobre con instrucciones de no abrirlo a menos que yo lo pidiera. Quiero hablaros de la parte más difícil, porque creo que es la que casi nunca se menciona. Lo más difícil no fue la IRA. La IRA, de alguna manera extraña, fue clarificadora. Lo más difícil fue seguir aprendiendo como esposa preparando la cena, asistiendo a sus eventos de empresa, sentándome frente a él en restaurantes donde él miraba demasiado su teléfono y lo llamaba, mensajes de clientes, mientras sostenía todo el peso de lo que yo sabía. Lo más difícil fue verlo hablar sobre la próxima ronda de financiamiento Serie B de Meridian con genuina emoción, describiendo la presentación para inversionistas como si fuera la culminación de su visión única, y no diciendo, yo construí la mitad de esto. Los clientes a los que presentes saben mi nombre antes que el tuyo. Hubo una cena en el séptimo mes que casi me rompe. Estábamos en la casa de sus padres para acción de gracias y su padre, un hombre a quien genuinamente quiero, un electricista retirado de Neatville que siempre me ha tratado como a una hija, dio un brindis en la mesa. Habló de lo orgulloso que estaba de Nathan, de lo lejos que había legado su hijo, de qué testimonio era del trabajo duro y la inteligencia de Nathan que la empresa ahora tuviera el valor que tenía. Me senté allí con mi copa de vino levantada, sonreí, y pensé en la hoja de cálculo en mi disco encriptado que mostraba exactamente qué relaciones y decisiones operativas habían producido esa evaluación. Mi excuse para ir al baño después del brindis y me quedé de pie en el lavabo 2 minutos con el agua corriendo. Luego me sequé las manos, regresé a la mesa y tomé una segunda rebanada de pastel. La Serie B estaba programada para cerrarse mediados de marzo. Nathan había estado trabajando hacia eso durante 2 años. Traería $8 millones en financiamiento institucional, formalizaría la estructura de gobernanza de Meridian y, lo más importante, recorrería una auditoría completa de la tabla de capitalización y de la estructura de liderazgo de la empresa antes de cualquier transferencia bancaria. Esa auditoría haría que mi posición accionaria y la documentación que había reunido se convirtieran en parte del registro formal de manera que sería muy difícil modificar en silencio el plan de Nathan. Y lo sabía porque Donna había obtenido discretamente su solicitud preliminar de divorcio a través de un contacto legal, la cual él había preparado pero no había presentado. Planeaba presentar el divorcio inmediatamente después de cerrar la Serie B. La reestructuración que le había descrito a su amante ocurriría durante la ventana de due diligence, cuando él asumía que yo estaría demasiado concentrada en cerrar la ronda de financiamiento como para revisar de cerca los cambios. Planeaba aprobar una enmienda al acuerdo operativo que reclasificara mi rol y reducir mi participación accionaria a algo nominal. Luego presentar el divorcio, tomar el capital de los inversionistas y la empresa recién reestructurada, dejándome con lo que él suponía que aceptaría como liquidación. Una compra de lo que quedara de mi participación a una valuación baja, presentada como generosidad. Era objetivamente un plan bien construido. Tenía un fallo. Lo había contado su plan a su amante.
Elo lo había enviado al correo compartido, y yo tenía 11 meses para actuar. La semana antes del cierre de la serie B, nuestra inversionista principal, una mujer llamada Patricia, que dirigía un fondo de capital de riesgo mediano en Denver y quien yo había reclutado personalmente al acuerdo 18 meses atrás. Patricia y yo teníamos una relación larga. Había sido mi mentora brevemente en la firma de análisis. Cuando lo present Meridian, ella hizo su due diligence y me dijo específicamente que mi participación como COO era un factor significativo en la decisión de su fondo de invertir. La invite a almorzar. Leva donna. No le conté a Patricia sobre la infidelidad. Eso no era relevante para lo que necesitaba que entendiera. Lo que le dije, condona sentada a mi lado y una carpeta de documentación entre nosotros, fue que parecía haber una discrepancia entre la tabla de capitalización que Nathan había presentado para due diligence y la estructura legal real de propiedad de la empresa, y que quería asegurarme de que los documentos de cierre reflejaran la imagen correcta antes de firmar cualquier cosa. Patricia revisó los documentos. Me miró a mí. Miró a Donna. Se excusó para llamar a su propio abogado. El cierre se pospuso 48 horas mientras el equipo legal de Patricia revisaba la discrepancia. Durante esas 48 horas, Nathan supo que algo había cambiado. Estaba tenso, irritable, haciendo llamadas desde nuestro patio trasero en voz baja, pero no sabía qué. Asumió que era un obstáculo rutinario de due diligence. Me lo dijo en la cena de la segunda noche, en un tono apenas demasiado tranquilizador. Estas cosas pasan al final. El equipo de Patricia solo está siendo minucioso. Se resolverá para el jueves. Estoy segura de que sí, dije. Limpié mi plato, lave los trastes y me fui a dormir. La reunión de cierre estaba programada para las 10 o'clock de la mañana en las oficinas del abogado de escrow que manejaba la transferencia bancaria. Nathan y yo llegamos juntos porque esa seguía siendo la versión de nosotros que el mundo vea. Su amante no sabía de la reunión. Si lo sabía, no tenía ningún papel en ella. Esta era una sala de abogados, inversionistas y un notario. Y el único drama que había asusto aquí sería silencioso, permanente y completamente documentado. Nos sentamos. Los abogados comenzaron a revisar los documentos y luego la abogada de Patricia puso sobre la mesa una versión revisada del acuerdo operativo, una que reflejaba con exactitud mi participación accionaria y mi rol continuo sin cambios, tal como había existido durante los últimos 9 años. Y la deslizó hacia Nathan. Nathan lo leo. Yo lo observe leerlo. Observe el momento en que entendió que la enmienda que había intentado imponer durante la due diligence había sido identificada, revisada y descartada, y que el documento frente a él era la versión original y correcta, y que firmarlo formalizaría la estructura que había estado intentando desmantelar. Levantó la mirada. Sus ojos fueron primero hacia Donna, luego hacia mí. Había pensado mucho en este momento. Había pensado si me sentiría triunfante, reivindicada o triste. Lo que realmente sentí, sentada frente a él en esa sala de juntas con la luz de la mañana entrando por las ventanas, fue una gran calma. Así se siente cuando algo que has estado cargando por mucho tiempo finalmente se deja de lado. Parece que hay un error, dijo Nathan. La abogada de Patricia explicó de manera agradable y precisa que la documentación había sido revisada a fondo y que el acuerdo frente a él reflejaba la estructura legal verificada de la empresa. Quisiera llamar a mi abogada, dijo Nathan. Por supuesto, respondió Donna. Y puse un cuaderno en la mesa. Tenemos tiempo. Nathan salió al pasillo. Me servía un vaso de agua de la jarra en la mesa de la sala de juntas. Patricia me miró desde el otro lado de la habitación y algo pasó entre nosotros que no necesitaba decirse en voz alta.
Estuvo en el pasillo durante 22 minutos. Cuando regresó, ese sentó y su abogado, que había legado apresurado y ahora parecía resignado, ese inclinó y le dijo algo en voz baja. Nathan asintió. Tomó el bolígrafo. Firmó. La transferencia bancaria se efectuó y esa misma tarde. Mi participación accionaria, mi rol, mi nombre en el acuerdo operativo, todo exactamente como siempre había sido, exactamente como mi lo había ganado. La solicitud de divorcio llegó 6 días después. Para entonces, ya había contratado a Donna para ese preciso también, y ella ya había presentado una respuesta que incluía la documentación de los gastos personales cargados a la tarjeta de la empresa, la línea de tiempo del affair, y una solicitud formal de contabilidad forense de todos los bienes maritales. El abogado de Nathan llamó a Donna la semana siguiente, preguntando si había posibilidad de llegar a un acuerdo. Si la hay, dijo Donna. Cuando su cliente esté preparado para hacerlo de manera honesta, quiero decir como están las cosas ahora, porque sé que eso es lo que quiero saber. El divorcio se finalizó hace 4 meses. El acuerdo refleja lo que realmente contribuye a Meridian durante 12 años, no lo que Nathan suponía que aceptaría. Los dos clientes principales, cuyas relaciones se originaron conmigo, se han mantenido con la empresa, en la que todavía participó activamente de manera formal, algo que Nathan no logró deshacer. Ahora tengo mi propio departamento en el norte de la ciudad, con un balcón que da al lago y una oficina en casa donde trabajo sin las prioridades de nadie más en la pizarra detrás de mi escritorio. Hice algo más durante esos meses, algo más pequeño y más privado. Tomé un curso de certificación en estrategia financiera corporativa que había marcado pero nunca me inscribí cuando tenía 29 años. Justo antes del primer empuje de financiamiento de Nathan, cuando había redirigido mi tiempo hacia su empresa, en lugar de mi propio desarrollo. Lo terminé en 6 semanas. Fue excelente. Su amante, hasta donde sé, no terminó con la vida que ella misma se había imaginado en ese correo electrónico. Eso no fue algo en lo que yo tuviera participación. Y es simplemente lo que a veces sucede cuando los cimientos de algo se construyen sobre la decepción de una persona en lugar de su carácter. Nathan y yo no hemos hablado desde que se finalizaron los documentos de cierre. No espero que eso cambie. Pasé mucho tiempo siendo la persona en la sala que hacía que todo funcionara mientras alguien más recogía el crédito, y no tengo interés en interpretar ninguna versión de eso nuevamente, en I profesional en I personalmente. Lo que si pienso a veces, cuando estoy en mi balcón temprano en la mañana con café, y el lago está gris y pleno y la ciudad aún no comienza, y es en la conversación que tuve con mi madre cuando estaba decidiendo si dejar mi firma y unirme oficialmente a Meridian. La lame desde un estacionamiento sentada en mi auto a las 11 de la noche, y le dije que estaba pensando en dar un paso atrás en mi propia trayectoria para apoyar de Nathan. Me hizo una pregunta. ¿Y es algo que eliges o es algo en lo que te están convenciendo? Le dije que lo elegía y lo creía, y en muchos sentidos era verdad. Lo que sé ahora. Lo que le diría a la mujer sentada en ese estacionamiento pudiera volver atrás, y es que elegir algo por otra persona sigue siendo una elección que haces. Y todavía te cuesta algo. Y la persona para la que lo haces no siempre leva la cuenta de lo que te costó. Así que tienes que llevar la cuenta tú misma. Tienes que saber tu valor antes de que alguien más decida decírtelo. Tienes que tener el número de Donna en tu teléfono. Tienes que tener tu propia cuenta en un banco distinto y tus propios registros en una carpeta encriptada, y tu propia identidad profesional que exista en algún lugar que nadie más pueda reestructurar. No porque es frustración, sino porque te respetas lo suficiente para estar preparada ante la posibilidad de que ocurra.
La certificación ahora está enmarcada y colgada en mi oficina en casa, junto a la ventana que da al lago. Tiene mi nombre, solo mi nombre, de nadie más. Algunas mañanas la miró largo rato antes de comenzar a trabajar. Esas son buenas mañanas. Si estás viendo esto y algo en esta historia te resulta familiar, las contribuciones invisibles, la ambición redirigida, el lento reemplazo de tu vida por la versión de otra persona, quiero que escuches esto claramente. El trabajo que hiciste es real. El valor que creaste este documentado en algún lugar, aunque solo si en resultados, aunque solo si en el hecho de que ciertas cosas no existirían sin ti. Empieza a construir tu registro. Protege tu acceso. Conoce lo que firmaste y lo que significa. No tienes que esperar que alguien te envíe un correo descuidado para empezar a prestar atención a lo que es tuyo. Puedes empezar hoy. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si has pasado por algo así o algo más difícil, compártelo en los comentarios. Esta comunidad se apoya y eso importa más de lo que crees.